ഹായ്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ഒരു ന്യൂസ് കവർ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. India set a worldwide record nobody wants. The country's topped the number of global daily coronavirus cases. Why aren't you admitting any people? Why have you got no oxygen beds available? Oxygen हमारे पास available नहीं है. Not enough oxygen. The emergency room of one of Delhi's biggest hospitals. They're constantly having to move out the dead to make way for more. And most of those in this room are dying. The doctors are simply overwhelmed, scrambling for oxygen and reduced to begging for help on social media. The weak and ill have spilled out onto the pavement outside, and there's no dignity in death here. The final few breaths taken by this man came after his brother had begged for oxygen for him for 6 hours. Some turned up barely able to walk, only to turn around immediately after being told they'd be better off trying elsewhere. Whilst this family brought their mother, but saw her die minutes after reaching what they hoped was help. This hospital is useless, she's shouting. But if this is happening to one of the biggest hospitals in the capital, what on earth is happening outside of the capital? Inside the crematorium, the bodies just keep on coming. Whilst we were there, bodies were being brought in every few minutes. There's no room left inside, so they've spilled out into the open ground next door. And this ancient Hindu ritual is now both a desperately lonely affair, but also crowded out alongside dozens of other hasty funerals. Those with sick relatives are doing everything they can to keep them alive. The race to find oxygen before coronavirus overwhelms them. Quickly he's shouting. They know every minute counts. The narrow street outside this Sikh temple in East Delhi is crowded with vehicles, full of sick and dying people. Desperate people gasping for air, for oxygen that the hospitals can't provide. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊരവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡൽഹിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ആൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. These are like gold dust in this city, with a black market value of 4 times their normal price. And this Sikh temple's providing it, sourcing oxygen themselves. How do you manage to get oxygen and the government doesn't? Why isn't the government doing that? I don't know what government is doing. People are dying on streets. Then we can do it. Why can't government not doing? The EU, UK and America are amongst the countries to offer help, but the people have yet to see it. And the Prime Minister calling top-level meetings to try to solve the crisis. So they're taking it where they can. So whatever the guy asks, I'll pay for it. So I have no clue how much amount he's gonna ask. So when my number is gonna come, when my chance is gonna come, whatever amount he's asked for, I'll pay. Some of these people have been lining up for hours, but they are getting access to oxygen. And they're asking if they can get hold of it. How come the government and the hospitals can't? സത്യമല്ലേ പറയുന്നല്ലേ? ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും വഷളായി വന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അവര് വലിയ ഇതില്ലാണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Every section of society's been hit. Irfan is burying his brother, but with a death certificate he doesn't believe. 20 members, my family, no COVID, no positive.
And as a COVID victim, that means the precious Muslim rituals are also banned. And their heartache is all the more because of what feels like gross insensitivity and a keen sense that all this could have been avoided. The country, I am feeling very bad. I have money, I have everything, but I can't save my sister. Because no bed, nothing like that. No gas, no oxygen, no bed. Where we can do, where we can go. A sports stadium opened only days ago as a COVID facility because of the shortage of beds in the city was turning away patients today. Whole India is a problem. Yeah. But you've only got 50 people in there, I understand. Shortage oxygen. That didn't stop Hina from begging them to admit her father. He's a rickshaw driver and suffering. He's also the only earner in his family, and they've spent 3 months' wages buying an oxygen tank from an illegal market so he can breathe. Rich or poor, Indians are doing whatever they can to keep breathing. All across the city and across the country, coronavirus is leaving its scars on the land and on its people. And India is now the global centre of this pandemic, just as it's waning in many other countries. എന്തൊരവസ്ഥയാണ് നോക്ക്. പണ്ട് പിള്ളേർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെമിത്തേരി ആക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്കൈ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്ക്. സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ശവപ്പറമ്പ് പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ 1 ഇന്ത്യ തന്നെയായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ 2nd ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും അത് കടത്തി വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര കേസാണ് ഓരോ ദിവസവും കൂടി വരുന്നത്. അത്രയും മരണവും. പണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സെമിത്തേരി. ഒന്നാമത് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം, അതോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് സഹകരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. ഇലക്ഷൻ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും നല്ല ഇതായിക്കോളാം നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്ന ഇവര് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഈ വോട്ട് ചെയ്തവരെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരവസ്ഥ. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തത്. ഞാൻ വലിയ പാർട്ടി അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഉള്ള ഒരു ആളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവിടെ ആകെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ആൾക്കാർ? ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ 38,000 പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാം കൂടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ക ഇത് മറ്റേ ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. ഇപ്പം നോർത്തിലൊക്കെ കണ്ടില്ല, അവിടെയുള്ള പകുതി പേർക്കും അറിയില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പോലും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരെയൊക്കെ നമ്മളല്ലെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെന്റ് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പോലും കാണാൻ പോലും പറ്റാണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരെ എല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാം വന്ന് ഇതാവുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും പോവാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. നമുക്കിതിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ട് നമുക്കിതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. നിങ്ങളെ പരമാവധി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഇതിലും വലിയ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റും, ഉറപ്പാണ്. ശരി, എന്നാൽ ബൈ.